morning. Good morning. Good morning. As a National Defense of Security, Minister of National Defense of Security from Lithuania, here in Brussels, I would like to send a clear message that today Europe must increase focus and speed of investments to European security needs. Today, Russia is able to produce almost 4 times more weapons than all Europe is capable. So it's a huge threat for us. Lithuania and actually all eastern flank of Europe are investing heavily to defense needs because we realize our security environment, the situation of our security environment. And today we understand that credible deterrence can work only if it's backed by real military strength. This is why it's not a time to speak about European army. Now we must focus to achieve NATO's European military capability targets. It's most important right now. And here Lithuania's key priorities are clear. We must strengthen eastern flank of Europe. We must increase speed of air defense and anti-drone capabilities. We must support Ukraine till the victory. And of course, we must increase our European defense industry. Because without defense industry, we will not be able to meet threat what we see in Russia. And here Lithuania is not only asking for security. We also contributing to our main security. 5.4% of GDP goes to Lithuanian and regional defense spending. Unfortunately, only national efforts alone are not enough. Together as Europe, as single Europe, we must build a factory of peace. And peace through strength actually is a reasonable goal. Because I am sure that strong eastern flank is equal as secure and safe Europe. Thank you. After the US not to place tomahawks in Germany and withdraw troops? As I know, right now Germans and US are in negotiation period. So I hope that the wise decisions will be made, but also we must focus in our own capabilities, in our own possibilities to have deep strike capabilities. Would it be helpful to cooperate in this case with Ukraine regarding the deep strike? Of course, because right now Ukraine has a lot of experience in war, and they are extremely fast when we speak about technologies. What do you think about the Polish proposal to replace the troops to Poland? I believe that all proposals what can strengthen eastern flank of Europe are welcome, and from Lithuania perspective we also doing a lot to ensure that not only our country but all our region and eastern flank of Europe will be safe. Should the EU speed up its discussions on the Article 42.7? I believe, as I mentioned during my speech, I believe that today most important thing is meet NATO's capability targets. Capability targets are those measurements, are those, let's say, weapons, what we can use against threat when we see it in reality. Thank you.
No ale wy to macie trójkę przynajmniej. Też by mi się przydało to głos. Good morning. Good morning. Good morning. It's a great pleasure to be here for the second day of the EYCS Council for Culture. Culture has been in the center of the Cyprus presidency, and it follows the motto of the presidency, an autonomous union open to the world. In these times of pressure, political unrest, culture is what brings us together. Culture is the thread that keeps Europe together, and it is important that we support it in every single way we can. It's important to support the young artist who creates works of art, music. It's important to support the journalists to be able to give us and to be open to the debate. It's important to support European film industry so that they can give the European story out to the world. This is why Agora EU is so important, the new project that covers culture, civil society and media. The Cyprus presidency is bringing to the table today the partial general approach to the Agora EU, the new agreement. It is a great achievement for the Cyprus presidency, and we're very excited that will be discussed today. Also discussed today is the EU Work Plan for Culture 2027 to 2030. It is the strategic plan for the way European member states will deal with the cultural and creative sectors. It is a work plan that will work in complementarity with the Culture Compass, the agreement on the Culture Compass. This is also something that we have been working on, and we are ready for the discussions in the European Council, the European Parliament, and in the Commission. So we hope by the end of the presidency that will also be signed. The culture is at the center of everything. The work plan, we will do all the background work for the Irish presidency. Hopefully it will be agreed and signed by the end of the year. For the Cyprus presidency, culture has been at the center. It is important for us. We believe that this is what binds us, is the European values that keep us together with our cultural diversity, linguistic diversity, but the common ground for everybody. So we are very happy that the Cyprus presidency has had two large achievements, the Agora EU and the Culture Compass, and I look forward to the meeting that will start in a few minutes. Thank you very much. Thank you. Culture is at the center of everything. The work plan, we will do all this background work for the Irish presidency. Hopefully be agreed and signed by the end of the year. For the Cyprus presidency, culture has been at the center. It is important. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie przed spotkaniem ministrów obrony Unii Europejskiej. To pierwsze spotkanie w tym formacie po zmianie rządu na Węgrzech i po zmianach, które dzięki temu, pozytywnych zmianach, które dzięki temu mogą nastąpić. Po pierwsze, już nastąpiło zwolnienie blokady na pożyczkę europejską 90 miliardów z Unii Europejskiej dla Ukrainy. To jest bardzo ważna sprawa, bo to jest kwestia finansowania państwa ukraińskiego i finansowania tych gigantycznych wysiłków obronnych, które Ukraińcy realizują. Część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na zakup uzbrojenia i cieszymy się, że także z tych środków skorzystają polskie firmy zbrojeniowe. Po drugie, oczekujemy na zwolnienie środków z EPF-u i to jest rzecz bardzo, bardzo istotna. Państwo wiecie, że już mamy tytuł do tego, aby odzyskać 400 milionów euro. Zakładamy, że w nowym budżecie, tym, który będzie odblokowany, netto powinniśmy otrzymać 300 milionów euro. To są poważne pieniądze, które
które zasilą fundusz wsparcia sił zbrojnych, które będą mogły być wykorzystane na wzmocnienie polskiej armii. Cieszymy się również z tego, że podpisaliśmy jako pierwszy kraj umowę SAFE z Komisją Europejską. Polska będzie największym beneficjentem. Od razu w momencie, w którym ta umowa została podpisana, Agencja Uzbrojenia przystąpiła do finalizowania rozmów z przemysłem. Te rozmowy z przemysłem one się toczyły już od dawna. Ten projekt został przygotowany właśnie biorąc pod uwagę zobowiązania przemysłu, które zostały zgłoszone w tym etapie wstępnym i dziś zespoły negocjacyjne Agencji Uzbrojenia pracują pełną parą, aby te porozumienia zawrzeć. Także to jest kolejna dobra informacja. Cieszymy się, że Unia Europejska realizuje swoje zadania w taki sposób, w jaki dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji powinna, czyli wspiera wysiłki obronne, wspiera również NATO w tych wysiłkach obronnych europejskich. Dziś będziemy rozmawiali między innymi o tym, jak kontynuować pomoc dla Ukrainy. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są uznawane przez Unię Europejską, przez instytucje, które w państwach członkowskich są do tego powołane, jaka jest percepcja zagrożeń ze strony Rosji. Będziemy również rozmawiali o tym, w jaki sposób dalej Unia Europejska powinna realizować swoje zadania w dziedzinie obronności. Mamy dyskusję związaną z przyszłymi ramami finansowymi. Chcielibyśmy, aby w tych ramach najwięcej środków zostało przesuniętych na tak zwaną mobilność wojskową, czyli na zdolności tranzytowe armii do Polski, dalej do państw bałtyckich, przez Niemcy, w tym korytarzu Holandia, Niemcy, Polska. Chcemy również, aby ten instrument, który właśnie zaczął funkcjonować, czyli SAFE, miał swoją drugą odsłonę i chcielibyśmy kontynuować finansowanie modernizacji sił zbrojnych w tej formule. To są duże oczekiwania, ale mamy takie czasy i jestem przekonany, że to są rzeczy absolutnie realne. Panie ministrze, kiedy zaliczka przyjdzie? W najbliższych dniach. To jest, pani redaktor doskonale wie, że wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%. Czy dyskusje o drugim sejfie to już rzeczywiście wkroczyły w taką fazę, że ona jest realna? Wiele krajów zgłasza taki pomysł, żeby może kontynuować ten fundusz? Ta dyskusja jest na wstępnym poziomie, ale dzisiaj już wiemy o tym, że jest szereg krajów, które poważnie traktują swoje zobowiązania w ramach NATO i poważnie traktują potrzebę wzmocnienia zdolności wojskowych po to, żeby realizować plany obronne NATO. Potrzebują do tego środków. Ten SAFE jest świetnym instrumentem. Także uważam, że jest na niego wielka szansa. To jest dzisiaj wstępna dyskusja. Nie jest to dyskusja, która już jest na jakimś zaawansowanym etapie, ale dobrze, że się rozpoczyna. A panie ministrze, jakaś perspektywa czasowa? Kiedy mógłby taki drugi SAFE ruszyć? Kiedy... Myślę, że w kontekście uruchomienia nowego budżetu unijnego. Także mamy dzisiaj te środki do 30 roku. Sądzę, że po 28 roku będziemy mogli rozmawiać o kolejnym instrumencie. Panie ministrze, pan na początku powiedział, że z tej pożyczki dla Ukrainy część jest oczywiście na podtrzymywanie funkcjonowania państwa, część na 40 milionów na funkcjonowanie państwa, 60 na uzbrojenie. 30-60, tak. Powiedział pan, że skorzystają polskie firmy. Jakby pan mógł wyjaśnić, dlaczego? No to jest pożyczka, która służy na zakup uzbrojenia zgodnie z ukraińskimi potrzebami w europejskim przemyśle obronnym. I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości. Które to by były? Z jakiego? Czy to jest zestawy? Informacja zastrzeżona, pani redaktor, tego nie mogę powiedzieć, ale cieszę się bardzo, że polskie firmy również skorzystają z tego mechanizmu. Jeszcze jedno pytanie mam, jeżeli mogę, o amerykańskie wojska. Czy przejmiemy część amerykańskich wojsk z Niemiec?
Dzisiaj Amerykanie prowadzą tak zwany przegląd obecności wojskowej na świecie. On tak naprawdę miał być już sfinalizowany w marcu, ale został przesunięty ten termin na czerwiec. Mamy nadzieję, że w czerwcu będziemy wiedzieli, jak Amerykanie wyobrażają sobie swoją obecność wojskową. I oczywiście naszą intencją jest zwiększenie zdolności wojskowych amerykańskich w Polsce i na wschodniej flance. Uważamy, że to jest w interesie wszystkich państw Europy, dlatego że linia bezpieczeństwa wszystkich państw Europy znajduje się po pierwsze na tym froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na granicach państw wschodniej flanki, w tym Polski, z Białorusią i z Rosją. A więc uważamy, że to będzie wzmocnienie całej Unii Europejskiej. Dobrze, żeby te wojska były tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. To Amerykanie będą decydowali, skąd te jednostki przyjadą, jeżeli taką decyzję podejmą. My jesteśmy gotowi nie tylko do zwiększenia rotacyjnej obecności, ale jesteśmy gotowi także do inwestycji. To jest bardzo ważna kwestia. Do inwestycji, które związane są ze stałą obecnością w Polsce. Czyli na przykład jakie? No to jest kwestia. We Wrocławiu? Panie redaktor, lotnisko we Wrocławiu już odgrywa istotną rolę, także dla sił zbrojnych. W tym momencie nie przesądzamy niczego, jeżeli chodzi o lokalizację. Jest kilka propozycji. Współpracujemy w tym zakresie z samorządami, które przedstawiły bardzo interesujące oferty i bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich, jest inicjatywą oddolną, no bo tak to powinno wyglądać, bo to jest interes nie tylko całego państwa, ale także miejscowości, gmin, miast, w których one będą rozlokowane, jeżeli taka decyzja amerykańska zapadnie, ale istotne jest to, żeby mieć partnera przy budowaniu całej infrastruktury, bo mówiąc o stałej obecności, mówimy nie tylko o obecności żołnierzy, ale także obecności rodzin. No to jest kwestia mieszkań, to jest kwestia szkół, to jest kwestia całego zaplecza. Tutaj mówimy tak naprawdę o wybudowaniu małego miasteczka. Ale to jest opłacalne, bo w ten sposób inwestujemy w nasze bezpieczeństwo, ale także to jest w dłuższej perspektywie opłacalne z punktu widzenia funkcjonowania takiej zbiorowości wojskowej, bo to widać wyraźnie, że przynosi to dochody tym wszystkim lokalnym społecznościom, w których one są zlokalizowane. A Polska rozmawia z Pentagonem w sprawie zwiększenia? Stale rozmawiamy. Ja takiej rozmowy jestem w to zaangażowany bezpośrednio. Wczoraj rozmawiałem z podsekretarzem stanu, panem Tomasem Dinanno, i podnosiliśmy tę kwestię. Amerykanie wiedzą, że jesteśmy do tego gotowi. Wiedzą, że w tej sprawie jest zgodność polityczna w Polsce, bo to jest też istotne. I że żołnierze amerykańscy są miło witani w naszym kraju. Yes, it can. And we need to have also a bit more self-confidence. Καλημέρα σας. Πολύ ωραία προβλέπεται σήμερα η συνεδρία του Συμβουλίου Άμυνας. Τα θέματα αρκετά. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως θέλουμε να δηλώσουμε με κάθε ευθύτητα ότι στηρίζουμε πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε τις νέες κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί και την ίδια ώρα την ενίσχυση με την αδειοδότηση της ίδιας της χώρας. Την ίδια ώρα θα συζητήσουμε και θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της ασφάλειας με τον πόλεμο που υπάρχει στο Ιράν και ασφαλώς τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης γύρω από την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις και να πάρουμε αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη στήριξη του NDA, διότι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε κατανοήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χωρίς την αυτονόμηση της Ευρώπης σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των 27
η Ευρώπη δημιουργεί κάποιες συνθήκες και κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το γενικότερο πολιτικό της εκτόπισης. Εύχομαι όλη η συζήτηση από τις 9 το πρωί που θα ξεκινήσουμε μέχρι τις 5 το απόγευμα να έχει έναν παραγωγικό και επικοδομητικό χαρακτήρα. Good morning. Today we have very important educational, youth, sports and culture minister council taking place, and especially we will focus to funding opportunities of this sector in the future, and we will focus to next MFF. We, as a Commission, we have proposed the new Agora EU program, which is covering our creative sector, culture, but also civil society and audiovisual media, and also first-time journalist media, because we know that our journalists and traditional media is very much under economic pressure. So I'm very much looking forward to today's discussion, and we are expecting and hoping that we will find a partial general approach among Council today, and it will be very important a step toward our negotiation on MFF. This is also a very important year for our creative sector, because currently we are also reviewing our copyright rules and also our audiovisual media service directive, so I'm expecting that we will have very rich debate about these important topics today. We're really excited that the President is coming to Ireland. It's a very proud moment in the past. Hello, good morning everybody. Good to see you again. So today we have a full day ahead with the defense topics and Ministers of Defense meeting in the Defense Council. So first we have the EDA, the European Defense Agency board, and there we are focusing on innovation and joint projects, because one thing that we have seen that we have too many projects in different member states that are not interoperable, and we really need to push member states for more joint procurement, but also innovation, because we have a lot to learn from Ukraine. The defense industry should also take this up, and how the states by their procurement can actually also enhance that. And then we have the discussion of Ukraine. We have the defense minister of Ukraine joining us, and of course there also the question how we can use the 90 billion loan, and how does that all proceed so that it would answer to the urgent needs of Ukraine. And then we have a discussion of the defense industry, and also together with the industry actually, because we see the problem that the defense ministers are pushing. The countries have a lot of funding on the table, but the defense industry is not ramping up their production, speeding up it. So we need to see what is the problem, so we bring them together. And then, of course, we discuss also Middle East. And Middle East, specifically with the defense ministers, two topics. One is Lebanon. As we know, UNIFIL is ending by this year. There is a willingness of the Europeans to put together another mission to actually help the Lebanese armed forces. And, of course, we are already helping them, but whether there is appetite for a whole new European mission to come in instead of UNIFIL. And the other topic is, of course, the Strait of Hormuz and the naval operation Aspides. We have it already. We only need to change the operational plan of that mandate, so we can actually proceed with that quite well if the member states strengthen it, give more ships to it, and it has all the structure is already in place. So ready to take your questions.
We are not discussing that concretely now. We have some reflections on the exercises that the BSC ambassadors have, but we don't have it on the agenda right now. How dangerous is it that the US announced maybe not to place tomahawks in Europe? Well, it clearly gives us a sign that we really need to speed up the defense production ourselves and really to do joint procurement to be able to produce for ourselves the defense capabilities that we need. Strait of Hormuz still is closed. What's the biggest challenge for you or the European Union right now? Well, the biggest challenge is how we can actually push the diplomatic track. We are in constant contact with the parties and also the regional actors that are pushing for the first phase of these peace talks. That would be really, ending the war, also by all the attacks by proxies, and also the second thing is opening the Strait of Hormuz, and then using the time for negotiating all the difficult topics that are still on the table. We talked yesterday about talking now the time comes to be engaged in the security architecture. Yes, we have had talks with the Gulf countries mostly that when this war ends, it's clear that the region is not the same. So the discussions about the security architecture, how to have, peaceful, stable region that is in everybody's interest, how to achieve that. And there also the Gulf countries have said to us that they clearly see Europe's role there because it's our neighborhood. We have been in close contact. We are much working together, also more on security and defense issues. If you just look also what kind of help Ukraine has given to the Gulf countries. But in long term, there is definitely a role for us. Just one more question on 42.7. Could you tell us about the simulations that were run? Because my own Austrian PC ambassador didn't want to tell us what was actually done. Basically, the paper that we have written on operationalizing the 42.7 has three different scenarios. One is the scenario where there's attack on NATO countries. So Article 5 and Article 42.7 are triggered in parallel. Then the other is when there is a country that is not part of the NATO, which is 42.7 only. And then the third is when it's under the threshold of the Article 5 so that it's hybrid attack. Of course, we are not publicly saying about these exercises because these exercises actually show the gaps that we have. And that was the point of this exercise, where we need to be more really concrete. Who does what? Who asks? Who can ask what from the Commission? What Commission can do? What the External Action Service can do? What the Member States can do? So it is complicated as the article is very wide and vague. We need to really put more meat to the bones. Okay, thank you. See you later. Sorry. So good morning. I will be then very brief. First of all, of course, it is important that these 90 billions for Ukraine have been released and we can move forward also with Ukrainian military assistance. But from our point of view, what is important that it has to be very flexible, that Ukrainians will get what they need and they will have this also speed, what is very much needed. And the second topic, to be very brief and to give you some options for the questions, the European defence readiness. Regarding European defence readiness, we all understand that we all need to invest more. So Estonia is investing, starting from this year, more than 5%, you know that. And of course, we need to keep in mind that Europe and European Union, first and foremost, has to help European countries to amplify these steps what we are doing domestically, and then we can also talk about these options that that NATO can be stronger, and the NATO European Union, the relations are in proper shape, but still we need to keep
this very clear. What is doing NATO and what is doing European Union, and European Union first and foremost, as I said, is the amplifier of our defense readiness capabilities. So these are the main topics, but of course many other topics will be discussed also among ourselves. So Hormuz definitely will be under discussion internally and among each other. And maybe also EPF, but nevertheless, these two topics like Ukraine and the European defense readiness are, from our perspective, the most important ones. Well, first of all, we need to understand that the Strait of Hormuz question is first and foremost the question of freedom of sailing and freedom of navigation and also economical freedom, so freedom of trade. So these are the main questions when we talk about why we need to solve that. Now is the question how we can solve that. Then we all understand that from the military point of view, it is not so easy. So this is why we need to find diplomatic solutions, and also to understand that when the ceasefire is there, when the mandate is clear, then all the NATO countries and all the European countries can help to keep the strait safe. Considering Article 5 of NATO is being weakened. Well, for me it is clear. NATO is responsible. That's what I said also about the clarity. So first, when we talk about military planning and execution of the military plans, this is the job of NATO. And when we talk about the European Union, then the European Union is the one who is amplifying the efforts of the member states. And of course, when we talk about any kind of assistance, any kind of cooperation, then we have different mechanisms, and we can use them. So for me, it is very clear what is the duty and responsibility of NATO, and what are the options to help member states to be better militarily on the European Union level. After the US decision not to deploy Tomahawk missiles in Germany, how urgent is it that Europe develops its own deep strike capabilities, and should it cooperate or coordinate with Ukraine in this respect? It is absolutely necessary to have the deep strike capabilities, but it's not only deep strikes. So we have also different initiatives. We have the Satsen initiative, so we have different initiatives, and for me it is clear. Europe needs to have better defense readiness, which includes also the deep strike capability, but it's not only deep strike capability. You might have the missiles, but you need also to have the targeting, you need to have the situational awareness. So this is why I believe that it's one pot, and we need to understand that Europe will take more responsibility. I see that from Germany. I was there just last week. I see that from many other countries. We are doing that, and so this is clear. What do you think about the proposal to put, or the idea to put the troops of Germany to Poland? We have different troops in different countries. In Estonia, the framework nation is United Kingdom. In Lithuania, the framework nation is Germany. Germany is sending a full-size brigade to Lithuania, to the eastern flank. So, which, by the way, is very important, that eastern flank, from the European perspective, is something we can really do together, because we've done many things together. We've done Schengen together, we've done, and then we are discussing the military mobility, so digital military mobility is here very important. So European countries are. So in Latvia, we have 14 countries. So, but in Estonia, yes, 3 countries, France, UK, and United States. But nevertheless, the European countries are taking more responsibility over the eastern flank also. Please say again. How do you see Ukraine as part of European defense architecture? Absolutely, Ukraine is doing that already. So, and I've said that here on that same spot many times, that Ukraine is the one who is giving security guarantees at this very moment to Europe. So there is no question, and we've been always supporting Ukraine being a member of European Union and being a member of NATO. There is no question about it. So last question, because we have many others. From your point of view, is President Trump's decision not to deploy long-range strike capabilities in Germany, is it a dangerous decision for Europe?
Europe is strong, and we see also when you take like last couple of years, then European defense readiness has increased significantly. We see also that defense spendings are approaching already half a trillion euros very quickly. Germany is showing the lead. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland are above 5% or very close to that. So we have a clear understanding that with 500 million people, with all these defense capabilities we have in Europe, we are ready to defend, if necessary, also Europe. But of course, there are many capabilities we still need to develop because our allies have been providing these capabilities to us, but that doesn't mean that Europe cannot defend itself. Yes, it can, and we need to have also a bit more self-confidence because we in Europe have 500 million people. Our GDP is roughly 25 trillion. Comparing to Russia, this is way beyond, so let's have more self-confidence. Thank you. Today's discussion, we are expecting and hoping that we will find also today and very important steps toward our next year's MFF. Please also very important for our creative sector because currently we are also reviewing our copyright. Good morning. Really good to be here, particularly as Ireland prepares to take over the presidency of the EU. And I want to, at the outset, just thank the Cypriot presidency for the wonderful work they did. Particular congratulations on the Paris Agreement yesterday in relation to Erasmus Plus and also the agreement as well in relation to Agora and the funding plan for the next number of years. From the point of view of today now, Ireland will be laying out our plans for our presidency. On the sports side, we'll particularly be focusing in relation to the role that traditional sports can play within the EU. From an Irish perspective, we have some wonderful traditional sports and Gaelic sports, and we want to put that centre stage on the European platform. Also, in relation to the culture side, we'll be working with other member states to agree the 4-year culture plan for the EU. And from the point of view of media as well, working to make sure that we're ready for the new directive and Commission proposals in relation to protecting young people in the media spheres. So a lot of work to do today. Really excited in relation to our presidency and preparing for that. And today is an important moment in relation to laying out our priorities and taking the presidency back to Ireland after the wonderful work that the Cypriots have done. Has the government taken a position on the presence of Russia and Israel at the Venice Biennale? So Ireland has signed with 22 other member states in relation to calling on the Biennale to not have Russia participating. As a country, we have very much led out in relation to the illegal Russian aggression in Ukraine. We don't agree with Russia's participation in the Biennale, and we, with other member states, would call on the Biennale not to include Russia. And just on the presidency, are you convinced that Ireland will be able to host the presidency free of any disruption, any protests that might disrupt some of the meetings given the protests in recent weeks? Yeah, listen, we're really excited about the presidency coming to Ireland. We've had very proud moments in the past where Ireland has hosted very successful EU presidencies. We fully believe and are fully preparing for the same again. We want it to be a successful one that really makes an impact, working with other European member states, and one that is carried out and organised to the highest of standards as well. We're very confident the preparations are in place to ensure that that's the case. There we are focusing on innovation. Guten Morgen. Ich vertrete heute den Bundesminister der Verteidigung beim Rat. Es ist eine Agenda, die wirklich voll ist. Wir haben eine Menge Dinge miteinander zu verhandeln. Lassen Sie mich kurz beginnen und mit dem zentralen Punkt Ukraine. Wichtig ist, die Ukraine ist in einer Position, in der sie weiter gestärkt werden muss. Deutschland unterstützt die Ukraine umfänglich. Wir investieren allein in diesem Jahr 11,5 Milliarden Euro. Der Austausch zwischen den Regierungen ist hervorragend. Wir erstrecken das auf die Kooperation bis hin zur Rüstung, bis hin zu Joint Ventures, bis hin zum Teilen auch von Erfahrung. Denn vergessen wir eins nicht, die Ukraine erwehrt sich seit Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Seite, der mit aller Brutalität und Härte geführt wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen in unserer Unterstützung für die Ukraine, das auf allen Ebenen deutlich machen. Und da soll der heutige Rat auch einen Beitrag leisten.
leisten. Wir werden konkret auch Trainingseinrichtungen in der Ukraine unterstützen. Das ist ein weiteres Signal. Die Ukraine muss weiter unterstützt werden. Russland darf keinen Erfolg mit diesem Angriff auf die Ukraine haben. Und wir sehen das auf allen Ebenen. Wichtig ist auch, dass Europa nun mehr mit einer Stimme spricht. Dass wir deutlich gemacht haben, auch was die finanzielle Unterstützung angeht, mit dem Support Loan nun auch Möglichkeiten bestehen. Jedes zusätzliche Mittel, das investiert wird, jedes Geld, das dort auch aufgenommen wird, ist eine Ergänzung der Unterstützung für die Ukraine, die nach wie vor notwendig und überfällig ist. Europa ist in der Verantwortung. Wir stärken europäische Verteidigungsfähigkeit auf allen Ebenen. Deswegen auch mit dem EDA Steering Board wird es darum gehen, wenn wir Fähigkeitslücken gemeinsam schließen wollen, dann ist das zentrale europäische Verantwortung. Auch hier können wir von innovativen Prozessen profitieren. Und wir haben uns lange gemeinsam auf den Weg gemacht, um zum Beispiel auch Long-Range Fire und entsprechende Kapazitäten dort aufzubauen in europäischer Souveränität, wenn es darum geht, eigene Verantwortung für den eigenen Kontinent zu übernehmen. Das erstreckt auch alle europäischen Nationen. Und hier gehen wir als Deutschland voran. Mit den hohen Investitionen über 108 Milliarden Euro, die wir über den Bundeshaushalt bekommen, allein auch die Stärkung durch den neuen Wehrdienst oder den Beschaffungsvorhaben machen wir deutlich, Deutschland übernimmt Verantwortung. Wir werden unseren Fähigkeiten gerecht. Wir nehmen das auf, was in der NATO auch vereinbart worden ist. Hier kann Europa einen ganz zentralen Beitrag leisten, indem wir ein Setup haben für den europäischen Markt, dass dort auch die Innovation, dort auch die Produktionskapazitäten entstehen können. Selbstverständlich werden wir auch über den Nahen und Mittleren Osten sprechen. Wir haben unseren Beitrag klargemacht. Voraussetzung muss sein, dass es einen entsprechenden Waffenstillstand, eine entsprechende sichere Lage gibt, um militärische Beiträge leisten zu können, wenn es um die Sicherheit und Freiheit der Seeschifffahrt geht. Dazu kommt aber auch, dass es eine entsprechende völkerrechtliche Absicherung braucht. In welcher Form dieses Mandat gestaltet wird, wird an verschiedenen Ebenen diskutiert. Das werden wir auch heute wiederum sehen. Deutschland ist bereit, seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Wir verlegen mit unserem Minenjagdboot und dem Tender auch schon in den Raum des Mittelmeers, dort auch unter Unterstellung der entsprechenden NATO-Mission. Das bedeutet, dass wir bereit sind zu handeln. Selbstverständlich unter Beachtung auch unseres innerstaatlichen Rechts, natürlich immer mit einem Mandat des Deutschen Bundestags. Sie sehen, die Tagesordnungspunkte, die wir haben, über die Ukraine, über die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit, der Debatte auch der NATO-Fähigkeitsziele und entsprechenden Einbringen. Wir haben eine Menge zu beraten. Gut ist, dass wir das gemeinsam tun, dass Europa mit einer Stimme spricht, dass wir gemeinsam auch Verantwortung übernehmen für Europa. Lassen Sie uns noch mal an den Eingangspunkt erinnern. Die Ukraine erwehrt sich einen Angriffskrieg, den Russland führt. Es gibt jemanden im Osten, der bereit ist, militärische Gewalt anzuwenden. Das darf nicht hingenommen werden. Das darf nicht akzeptiert werden. Darum ist es wichtig, dass wir die Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Wir werden ein entsprechendes Signal auch heute setzen. Was bedeutet es denn dann die Sicherheit in Europa und auch für die in Deutschland, wenn die Amerikaner, wie angekündigt, keine Tomahawk in Deutschland platzieren? Selbstverständlich war auch unter anderen amerikanischen Administrationen klar, dass Amerika erwartet, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt. Die Entscheidungen sind auf dem NATO-Gipfel getroffen worden. Deutschland übernimmt seinen Teil der Verantwortung, baut systematisch eigene Fähigkeiten neu auf. Wir haben das zum Beispiel im Rahmen einer Militärstrategie, die erstmalig formuliert worden ist, klargemacht, oder auch dem entsprechenden Umsetzen von Fähigkeitszielen. Das bedeutet, dass wir Europäer auch gefragt sind. Darüber hinaus ist die NATO darauf basierend, dass Fähigkeiten entsprechend eingemeldet werden und bereitgestellt werden. Aber worum geht es? Es geht um die Abschreckung eines Aggressors Russland. Und das gelingt, wenn alle Partner der NATO klar machen, sie sind bereit, diese Freiheit und unsere Sicherheit gemeinsam zu verteidigen. Da ist ein entsprechendes Einmelden von einer bestimmten Fähigkeit der Mittelstreckenraketen ein Aspekt. Aber insgesamt funktioniert die Abschreckung, weil wir deutlich machen, alle NATO-Partner sind bereit, dieses Bündnisgebiet zu verteidigen. Und wir werden natürlich beantworten von allen Ebenen, von den Truppenstellen bis hin zur Operationsfreiheit, bis hin auch zur Logistik in Europa, dass das ein Gesamtkonzept der Abschreckung ist. Nur Abschreckung hält einen Aggressor davon ab, uns anzugreifen. Und in dem Rahmen wird das auch beantwortet, wie das ersetzt wird. Und zu guter Letzt gehe ich noch mal auf den Punkt ein, dass wir ja schon dabei sind, entsprechende Fähigkeiten selbst aufzubauen. Die europäischen Initiativen habe ich angesprochen. Auch der Austausch mit der Ukraine, was entsprechend
entsprechende langweilende Drohnen angeht, bis hin zu Deep Precision Strike, haben wir uns schon vor Jahren auf den Weg gemacht, das gemeinsam zu beschaffen. Gibt es mit den Amerikanern Gespräche darüber, Tomahawks möglicherweise auch in Deutschland zu produzieren? Und gibt es Gespräche mit der Türkei, dort eventuell mögliche Deep Strike Capabilities zu erwerben? Wir haben unsere pragmatische Position völlig unabhängig von der Debatte der letzten Wochen immer deutlich gemacht, indem wir gesagt haben, das, was jetzt marktverfügbar ist, wollen wir beschaffen. Das haben wir den Amerikanern auch deutlich gesagt, mit Blick auf entsprechende Seegeschützesysteme oder auch den Tomahawks. Diese Anfragen haben wir ja schon vor vielen, vielen Monaten an die USA gerichtet und darauf setzen wir auch, denn wir haben immer klar gesagt, das, was jetzt verfügbar ist, was wir jetzt für den Fähigkeitsaufbau brauchen, werden wir nehmen. Aber unabhängig davon bauen wir auch eigene europäische Kapazitäten auf. Soweit wir das sehen, sind ja alle westlichen Nationen daran interessiert, mehr Kapazität, mehr Produktionsmöglichkeiten zu haben. Das ist ein gemeinsames Interesse beiderseits des Atlantiks. Sehr viel schneller, die Details in Artikel 42 Die EU macht sich doch auf den Weg, indem wir jetzt gerade unsere Beiträge leisten, zum Beispiel nicht im Widerspruch zur NATO. Wie erfüllen wir unsere Fähigkeitsziele? Wie bringen wir auch einen entsprechenden Verteidigungsmarkt voran? Wie unterstützen wir die Ukraine? Und das ist komplementär, das ist gegenseitig unterstützend. Wir setzen darauf, und das ist immer Deutschland klar und deutlich, dass wir ein Gesamtabschreckungskonzept haben und das steht nicht gegeneinander, sondern gemeinsam. Dankeschön. Gibt es Gespräche oder nicht über die Produktion? Danke. Danes bomo govorili tudi o tem, kako je bilo z pozivom Evropske komisije za izključitev Rusije iz Beneškega bienala. Slovenija, kot veste, se temu podpisu ni pridružila, ni pa se pridružila iz dveh razlogov. Kot prvo, menimo, da se politika ne sme vtikati v odločitve žirije, stroke in posegati v te avtonomne odločitve. Kot drugo pa je seveda to še en dokaz dvoličnosti Evropske unije, kajti glede Izraela se nihče ni oglasil. Slovenija je večkrat pozvala, da morajo biti enaki vatli. V Izraelu se še vedno dogaja genocid, ne zgolj vojna, in zaradi tega je povsem dvolično, da se poziva Rusijo k temu, da bi se jo izločili iz Beneškega bienala, medtem ko o participaciji Izraela ni bilo rečene besede. So pa po drugi strani se organizirali na Beneškem bienalu tudi umetniki. Umetniki so se organizirali v inicijativo, k njemu so pristopili tudi umetniki, ki zastopajo Republiko Slovenijo, so bojkotirali in izvedli protest. Imamo velike proteste in ponosna sem, da so tudi naši pri tem participirali, kajti umetnost ne sme biti prostor legitimizacije genocida in Evropska unija tukaj igra ponovno dvolično vlogo. Za ene se bojkotira, drugim pa se vse dopušča. Kakšna je vloga Izraela tukaj, pa se kaže tudi na tem, da je pozvala komisijo Beneškega bienala k sankcijam sami izraelski umetniki. In zaradi tega podpiram vse umetnike njihovimi akcijam, sama pa se, kot rečeno, k temu pozivu ministrov za kulturo niti Evropske komisije nisem priključila. Ta teden pa poteka tudi izbor Evrovizije na Dunaju, v katerem tudi Slovenija ne sodeluje, in vesela sem, da je bila taka odločitev RTV Slovenija, kajti s tem je pokazala jasno držo. Ta teden lahko gledate na programu nacionalne televizije teme o Palestini, filme, oddaje, ki naslavljajo eno največjih katastrof, zločinov, ki se dogajajo v moderni zgodovini, v Gazi, genocid, lakota in ubijanje. Da pa k temu damo nek spektakel, je pa seveda popolnoma nedopustno. Zato sem ponovno ponosna, da je naša država na obeh teh točkih in umetniki in pa televizija, ki jo zastopajo, izbrala stališče humanosti in načelnosti. Evropska unija pa je tukaj v vseh primerih ponovno zamudila priložnost, da bi se postavila na pravo stran zgodovine. Ministrica, ampak ni ravno to, pravite, dvoličnost Evropske unije, ampak po eni strani Slovenija ne sodeluje na Euroviziji, po drugi strani pa se ni pridružila temu pozivu proti Rusiji na Beneškem bienalu.
Seveda Rusiji se nismo temu pozivu, da naj se izloči Rusijo, se nismo priključili z jasnim namenom. In ta je bil, kar smo tudi povedali ostalim ministrom, zaradi tega, ker so pozvali strani ministri, kot tudi Evropska komisija, izključno Rusijo naj se jo izloči. O sodelovanju Izraela pa ni bilo rečene nobene besede. Izrael še podpirajo, da je tam, da je del Beneškega bienala, ne glede na to, da je to država, ki izvaja genocid v sodobni zgodovini. Pravkar tam umirajo otroci, žene, umirajo od lakote, od humanitarne krize in pa seveda tudi zaradi sistematičnega pobijanja, ki je spodbujeno strani uradne politike Izraela. In temu je treba narediti konec. Genocid se dogaja in naravno zaradi tega je povsem dvolično izločevati samo tiste države, ki politično trenutno niso ustrezne, kjer je seveda vojna, ki jo je absolutno treba končati in obsojati, in jasno je, da je tukaj Rusija agresor, v tem vendarle ni dvoma, ampak obrniti se stran od tega, kar se dogaja v Gazi, pa je dvoličnost Evropske unije in evropskih držav. Hvala. I'm glad that we will approve today the Agora after a long discussion, and we of course all hope that the new program will provide not only for artists and media professionals but also for broader public with its expanded framework a secure and stable support for operation in the next financial period. And linked with that, I'm glad that we will be able to contribute in the discussion to the reflection of the new compass, new work plan of culture for next round. We have a lot of priorities, including management of heritage in crisis, but especially the AI and its impact on culture and creative sectors. Thank you. All the structure is already in place, so ready to take questions. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj Rada, ta część kultury głównie będzie przyjmować bardzo ważny projekt dla sektora kultury, program wspólnotowy, czyli Agora EU. W końcu wszyscy dogadaliśmy się co do jego kształtu. To bardzo ważny krok. Teraz oczywiście jeszcze zostają nam kwestie finansowania tego programu. Mamy nadzieję, że budżet Agory w najbliższej perspektywie finansowej to będzie więcej niż 8 miliardów euro. Czyli budżet historyczny największy w historii Unii Europejskiej. To, o czym dzisiaj będziemy również rozmawiać, to prace Rady i plan pracy Rady w latach 2027-2030. Najważniejsze z punktu widzenia państw członkowskich zagadnienia, między innymi bezpieczeństwo, między innymi sztuczna inteligencja, między innymi współpraca w ramach sektora audiowizualnego. To są z naszego punktu widzenia 3 najważniejsze rzeczy, o których wspomnimy jako Polska. No i 2 najważniejsze punkty, w których będziemy zabierać głos, punkty A, B. Jeden bardzo ważny dla nas. Jestem tu po to, żeby zaprosić naszych ministrów na Ukrainian Recovery Conference, która już pod koniec czerwca w Gdańsku. Będziemy mieć także specjalny stół ministrów kultury i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i na ten stół ministrów kultury, ale także na specjalne panele w ramach całej części Human Dimension będziemy dzisiaj zapraszać. No i temat, który ostatnio porusza cały sektor kultury w Europie, czyli Biennale weneckie. Postaramy się blokować dalej finansowanie środków w ramach Unii Europejskiej dla tej inicjatywy. Jest to bardzo ważne. Nasz głos jest jednym z ważniejszych w tej przestrzeni. Razem z państwami bałtyckimi bardzo mocno negocjujemy to, żeby na następnym, ale także na tym Biennale weneckim dalej Rosja nie mogła prezentować swoich prac.
Komisja Europejska mówi, że nie wypłaci dotacji w wysokości 2 milionów euro dla Fundacji Biennale Wenecji. Czy to jest właściwa odpowiedź? Czy to nie jest za mało wobec tego udziału Rosji w Biennale? To jest narzędzie, którym rzeczywiście Komisja Europejska dysponuje. Natomiast to, co możemy jeszcze zrobić, to wprowadzić większe sankcje i także nie wpuścić rosyjskich artystów i tych artystów, którzy współpracują z Rosją do Włoch po prostu. Natomiast te wydarzenia już się zadziały. Preview zostało zakończone. Biennale weneckie zostało otwarte 9 maja. Pawilon rosyjski w tym momencie nie funkcjonuje i to jest również wynik naszych rozmów, także z ministrem kultury Włoch, gdyż ci artyści, którzy współpracowali z pawilonem rosyjskim, już swoich prac nie prezentują, bo to było tylko podczas preview. Czyli Polska uważa, że Biennale w ogóle nie powinno dostawać w przyszłości także dofinansowania za to, co się stało? Jeśli będą finansować pracę morderców, ja używam bardzo mocnych słów. Na Biennale Weneckim swoje prace prezentowało 110 artystów. 346 zostało zamordowanych przez Rosjan. To są tego typu liczby. I jeśli organizatorzy Biennale Weneckiego nadal będą zapraszać Rosję i artystów, którzy współpracują z Rosją na swoją imprezę, to nie powinni dostać finansowania europejskiego. Dziękuję. Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos en Bruselas en este Consejo de Cultura, un Consejo de Cultura importante donde vamos a abordar muchos asuntos y permítame señalar particularmente un punto que se va a abordar a propuesta de España, que es de nuevo toda la cuestión relacionada con la protección de los derechos de nuestros creadores y nuestras creadoras en el marco de la emergencia de la inteligencia artificial. Como sabéis, llevamos desde hace mucho tiempo reclamando un marco europeo que blinde los derechos de autor de nuestros creadores y creadoras ante la emergencia de la inteligencia artificial. Y aquí hay tres cuestiones que vamos a abordar con la vicepresidenta ejecutiva sobre la materia. En primer lugar, ustedes saben que en la directiva del copyright hay una disposición que establece una excepción para el entrenamiento de modelos, el llamado uso de texto de minería y datos, que en este momento es una excepción, pero que se usa de forma masiva para entrenar los modelos sin ningún tipo de transparencia ni de remuneración. Nosotros vamos a reclamar una clarificación legal en este punto. En segundo lugar, y siguiendo la estela de un informe importante que se ha aprobado en el Parlamento Europeo por parte de Axel Voss, la cuestión de abordar si el entrenamiento de modelos por parte de obras protegidas por derechos de autor no generan nuevos derechos que deben ser contemplados. Y en tercer lugar, la transparencia. No podemos seguir permitiendo que se entrenen modelos de inteligencia artificial sin saber qué tipo de obras se han utilizado para ese entrenamiento, ¿no? Por lo tanto, una vez más, hoy estamos aquí para defender a los creadores y creadoras de nuestro país, para que haya un marco legal que proteja sus derechos y, sobre todo, para que la inteligencia artificial sea un instrumento al servicio de la sociedad y no un instrumento para engrosar las cuentas de resultados de determinadas multinacionales. Ministro, ¿qué esperan de la estrategia que será la Comisión sobre inteligencia artificial en el sector creativo en los próximos meses? Y también si esto que plantearán hoy se puede aplicar, por ejemplo, a medios de comunicación. También la Comisión plantea presentar hoy una iniciativa con la IA y los medios. Bueno, desde luego necesitamos una regulación de la IA en todos los aspectos, ¿no? Eso sin duda. Y en ese sentido tenemos como dos cuestiones ahora en marcha en este debate. En primer lugar, la revisión que se está haciendo sobre el impacto de la directiva del copyright, que es una de las cuestiones que vamos a discutir con la vicepresidenta hoy, la necesidad de analizar cómo esta directiva está regulando hoy en día la IA y si es suficiente. Y en segundo lugar, como ustedes saben, el Culture Compass, que dirige el comisario Mikalev, también tiene previsto presentar una estrategia en materia de cultura y de IA, ¿no? Bueno, en el marco de estos dos ejercicios es donde nosotros creemos que necesitamos encontrar un nuevo marco legal europeo que proteja los derechos de los creadores frente a la emergencia de la IA y particularmente las tres cuestiones que a nosotros nos preocupan son las tres que les acabo de mencionar, ¿no? Por lo tanto, a modo de resumen, hoy el marco europeo que regula la inteligencia artificial en lo que afecta a los derechos de los creadores
no es suficiente, no es satisfactorio y necesitamos dar pasos adelante. Y para eso estamos aquí y para eso España ha propuesto este punto hoy, porque ha sido una propuesta española. Ministro, ¿existe preocupación entre los cineastas por los fondos ahora EU? ¿Pueden garantizar una financiación suficiente como la que aportaban los fondos media? Hoy esta es una de las cuestiones que vamos a abordar también, y también quiero decirles que una de las cosas que voy a trasladar es que necesitamos porcentajes mínimos de financiación de todos estos programas, como ha existido hasta ahora. Por lo tanto, sí, hoy una de las cosas que voy a insistir es que estos programas necesitan financiación suficiente, y por lo tanto también en este sentido pueden estar tranquilos que la posición española en este punto, también de debate hoy, va a ser clara. Ministro, ¿tengo contacto con los artistas que acudían a la Bienal de Venecia? Y no sé si puede contarnos un poco cuál es la situación en este momento de la presencia española en este festival. Bueno, miren, nuestra posición siempre ha sido muy clara. España siempre ha defendido que la cultura no puede ser utilizada para blanquear determinadas situaciones que se producen en el marco del genocidio en curso en Gaza o de gravísimas vulneraciones de los derechos humanos o de guerras de agresión como la que ha lanzado la Rusia de Putin sobre Ucrania. Nosotros no creemos y no estamos de acuerdo en que la cultura sea utilizada para blanquear esas situaciones. Y de hecho quiero recordar que este caso, igual que el de Eurovisión, la presencia de esos países no se produce a través de artistas individuales, sino que suponen la representación del pabellón nacional. Por tanto, hay una representación del país, tanto en Venecia como en Eurovisión. Y en eso nosotros, la posición de España ha sido siempre muy clara. Nosotros rechazamos tajantemente que pueda la cultura ser utilizada para blanquear estas situaciones y, por lo tanto, lo he dicho muchas veces, nosotros hemos rechazado la presencia de Israel en Eurovisión y, desde luego, rechazamos la presencia de Rusia y de Israel en la Bienal de Venecia. Nuestra posición es clara, es coherente y es lo que hoy voy a trasladar también, porque hoy es uno de los puntos de debate también que está encima de la mesa. ¿Vale? Está previsto un concierto de Kanye West en Madrid. Quería preguntarle si el gobierno se ha planteado hacer como Reino Unido y otros países evitar pues el concierto por el presunto discurso antisemita, y si comparte usted la preocupación expresada por ministros de cultura pues, de países como Francia o de Polonia, donde la presión institucional sí que ha llevado a la cancelación. De momento estamos analizando la situación, ese concierto todavía no se ha producido, estamos acabando de analizar la situación. Gracias. Hasta luego. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir haben heute wichtige Gespräche über die Zukunft des europäischen Medienmarktes. Auf verschiedenen Ebenen gibt es dort Bewegung. Und ich freue mich sehr, dass wir das große Thema eines Level Playing Fields zwischen den großen Plattformen und den klassischen Medien nun in fundamentaler Weise adressieren und besprechen. Das hat verschiedene Ebenen. Besonders erfreulich ist, dass das EU-Agora-Programm perspektivisch die Medienpolitik über Media Plus deutlich stärkt und dass wir über die AVMD-Richtlinie sprechen und auch dort die Fragen eines Gerechtigkeitsfeldes im Wettbewerb neu akzentuieren. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir auch regulatorische Nachteile der klassischen Medien abbauen. Aber aus meiner Sicht werden diese Maßnahmen nicht reichen. Ich denke, wir müssen auch industriepolitisch aktiv werden. Das betrifft insbesondere TikTok. Ich bin der festen Überzeugung, dass Europa dem amerikanischen Beispiel folgen sollte und die Gesellschafterfrage in den Raum stellen muss. Das heißt, dass wir das Europageschäft von TikTok in europäische Hände legen sollten. Die Amerikaner haben das auf eine sehr kluge Weise gelöst, auch im Einvernehmen mit ByteDance. Und ich halte das für ein Modell, das wir in Europa auch besprechen sollten. Das heißt, europäische Gesellschafter, eine europäische Investorengruppe sollte in den Gesellschafterkreis des europäischen Geschäftes einsteigen, weil wir dann eine ganz andere Rechtssituation haben, auch einen ganz anderen Zugriff auf regulatorisches Einvernehmen. Es geht aus meiner Sicht in dieser industriepolitischen Frage auch darum, wie wir Datensouveränität im Falle von TikTok gewährleisten können.
TikTok sammelt die Daten der europäischen Jugend in einem unvorstellbar großen Ausmaß. Diese Daten fließen in Server, deren Herkunft wir nicht genau kennen. Und wir wissen auch nicht genau, was mit diesen Daten. Und es handelt sich hier um intimste Daten der europäischen Jugend geschieht. Und deswegen glaube ich, dass die Gesellschaft der Frage auf die Tagesordnung kommt und wir das Europageschäft von TikTok in europäische Hände legen sollten. Eine Frage zum Biennale in Venedig. Kann die weitere Steuergelder gefördert werden, wenn Russland ausstellen kann? Wir halten das für einen Fehler, dass Russland eingeladen wurde. Und die Verwundungen, die dort entstanden sind auf politischer Seite, insbesondere in der Ukraine, die sind sehr nachvollziehbar. Wir stehen da ganz solidarisch auf der Seite der Ukraine. Und deswegen soll die EU durchaus prüfen, ob das etwaige Konsequenzen hat. Denn das widerspricht ja möglicherweise auch unserem Sanktionsregime. Sie haben gestern gesagt, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, dass Israel am ESC teilnehmen darf. Es gibt Staaten, europäische Staaten, die das blockieren oder die Teilnahme blockieren oder nicht teilnehmen. Haben Sie das mit denen auch diskutiert? War das ein Thema und wie stehen Sie dazu? Ich hatte das Thema bei der Ratssitzung im Herbst auf die Tagesordnung gesetzt und habe mich sehr engagiert dafür, dass Israel singen darf. Der ESC ist ein Völkerverständigungswettbewerb. Es ist das größte popkulturelle Ereignis der Welt. Es dient der Grenzüberschreitung, die Musik als einendes Moment. Das ist kein Ort, wo politische Dinge in dieser Dimension eine Rolle spielen sollten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Israel nun singen darf, dass die EBU mit einer Mehrheit so entschieden hat. Und das ist auch der Grund, warum ich nach Wien fahren werde und mir den Sänger Israels auch anhören werde. Haben Sie mit den boykottierenden Staaten gesprochen? Wir waren im engen Austausch im Herbst in der Meinungsbildungsphase, auch im Rat. Das sind aber am Ende Entscheidungen, die nicht in der Politik getroffen werden, sondern in den Sendern. Die Sender sind dort autonom. Das war eine Entscheidung der EBU. Und die Motivlage ist von Land zu Land unterschiedlich. Aber ich bin froh, dass am Ende eine deutliche Mehrheit sich für die Offenheit, für die Toleranz und für das einigende Band der Musik entschieden haben. Und wir sehen ja schon, das Interesse am ESC ist gewaltig. Die Einschaltquoten auch in den Vorentscheidungen waren auf Rekordniveau. Das heißt, ich glaube, wir können uns auf einen ESC freuen, der ein ganz großes Musikfest des Friedens wird. Ja? Herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden uns heute intensiv austauschen über die sicherheits- und geopolitische Lage. Es gibt vieles zu besprechen. Natürlich die Ukraine, auf der anderen Seite aber auch all das, was sich im Nahen Osten, im Mittleren Osten tut. Das ist für Österreich insofern auch relevant, weil wir im Libanon auch derzeit 168 Soldatinnen und Soldaten bei UNIFIL im Einsatz haben. Grundsätzlich geht es in dieser Lage darum, dass wir europäisch Verteidigungsfähigkeit erlangen. Das heißt, die Budgets steigern. Das gilt auch für Österreich. Das heißt, wir müssen unser österreichisches Bundesheer auf Vordermann bringen. Mit unserer Mission vorwärts, mit unserem Aufbauplan sind wir hier auf einem guten Weg. Frau Bundesministerin, ich beginne mit Artikel 42.7. Die Außenministerin hat summa summarum verlangt, dass man das nicht erst im Notfall sozusagen sagt, was das wirklich bedeutet, sondern schon jetzt näher ausdefinieren sollte. Was sagt sie? Es ist wichtig, dass man koordiniert vorgeht und sich vorbereitet und auf Dinge, das ist in diesem Fall passiert, Planspiele. Es gibt ja sehr unterschiedliche Szenarien, die dann zur Anwendung des 42.7 führen. Und ich glaube, dass es auch relevant ist, insbesondere auch die europäischen Institutionen darauf vorzubereiten. Was meine ich damit? Zum Beispiel gibt es dann für den Fall des Falles den Einsatz von Satzen, haben wir auch Frontex im Blick. Das heißt, die Lagen können ja sehr verschiedene sein. Und das zu koordinieren, sich darauf vorzubereiten, das halte ich für klug. Aber das heißt, auszudefinieren, wie die Hilfe
Österreich aussehen sollte, wenn ein EU-Land angegriffen wird? Das halte ich nicht für nötig. Die einzelnen Szenarien kann man erst dann, wenn man in der Lage ist, beurteilen, was das jeweilige Land dann auch an Unterstützung braucht. Dass wir in Österreich hier auf sehr vieles vorbereitet sind, das haben wir ja schon unter Beweis gestellt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Der einzige Fall war damals der furchtbare Terroranschlag, Bataclan. Da ist es dann so gewesen, dass wir insofern unterstützt haben. Frankreich konnte damit seine Soldatinnen und Soldaten aus Mali zum Einsatz bringen im eigenen Land. Und wir haben diese Lücke, die dort entstanden ist, damit unseren Soldaten aufgefüllt beispielsweise. Es gibt so viele unterschiedliche Szenarien, auf die man sich vorbereiten muss und daher, das geht auch in diese Richtung. Wir haben sie oft unter Beweis gestellt, durchaus, dass wir das in verschiedenen Bereichen können und insbesondere, was den zivilen Mechanismus anbelangt, hier immer auch Unterstützung gegeben haben. Was die deutschen Kolleginnen heute Morgen sehr beschäftigt, was Sie gestern auch besprochen haben, ist, dass Donald Trump offenbar keine Tomahawk mehr in Deutschland stationieren will. Das hat ja Auswirkungen nicht nur auf Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Was bedeutet das denn für die Sicherheit Europas? Nun, für Österreich? Ja, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit erhöhen und unsere Hausaufgaben schlichtweg machen. Das haben wir vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten. Das haben wir in Österreich vernachlässigt und das haben wir auch in Europa vernachlässigt. Wir haben mit diesem Plan, den wir in Österreich haben, den es ja auch im Rahmen von European, dass man sich auch europäisch vorbereitet und hier diese Verteidigungsfähigkeit wieder erlangt. Das ist ein Weg, den wir zu gehen haben, sich nicht auf andere zu verlassen, sondern die Aufgaben selbst in die Hand zu nehmen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für die Sicherheit Europas, wenn wir keine Tomahawks hier stationiert werden? Nun, wichtig ist ja das eine, das sehen wir ja in den verschiedenen Lagen, dass wir insbesondere im Bereich der Luftverteidigung, gilt ja auch für Österreich, Schritte setzen müssen. Wir haben in unserem Aufbauplan beispielsweise die kurzen und die mittleren Reichweiten drinnen, den Sky Ranger, da waren wir die Ersten, die den in Österreich auch beschafft haben, Verteidigungsfähigkeit auch in der Luft zu bekommen. Das ist ein Gebot der Stunde, das sehen wir. Daher auch ganz wichtig, auch für uns in Österreich, dass wir teilnehmen an European Sky Shield. Dankeschön. Ich muss leider schon, es ist wirklich schon spät. Bitte. Ja. Wie soll es da denn weitergehen? Unifil läuft mit Ende des Jahres aus. Wie geht es dann weiter? Ja, eine wichtige Frage, dass wir kein Sicherheitsvakuum danach entstehen lassen. Auch das wird Thema sein, denke ich mal. Die österreichischen Soldaten führen das logistische Regiment, werden die letzten sein, die dort hinaus gehen. Und man wird sich damit beschäftigen müssen, dass eben kein Vakuum entsteht, weil ja das alles dann auch Europa trifft und auch Österreich trifft. Entschuldigung, ich bin wirklich schon viel. Ganz kurz aus Wien. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Wehrdienstverlängerung? Wann kommt die? Wo liegt die im Parlament? Wer blockiert? Wird es da tatsächlich zu einer Volksbefragung? Es geht darum, dass wir möglichst rasch hier im parlamentarischen Prozess zu einer Einigkeit finden. Meiner Meinung nach liegt ein Papier vor, das ganz eindeutig aussagt, dass das Österreich-Plus-Modell umzusetzen ist und zeitgleich auch der Zivildienst auf mindestens 12 Monate zu verlängern ist. Das ist zu starten mit Jänner 27 und ich bin sehr optimistisch, dass wir auch alle erkennen und dieses Expertenpapier auch umsetzen, wofür ich stehe und wofür die Österreichische Volkspartei steht. Das ist ganz klar, möglichst rasch dieses Papier auch umsetzen. Dankeschön. Wiedersehen. Good morning, everybody. We have a rather intense day today at the FSC Defense. Of course, we're going to be discussing the Middle East. We're going to be talking about defense preparedness, and most of all, we're going to be talking about Ukraine. Of those matters, Ukraine and the Ukraine support is the things that Sweden top priority. I had the Minister Fedorov in Sweden last week. Obviously, the Ukrainian defense plan is working. We've been seeing during the last couple of months that Ukraine has been able to gain more territory than they've been losing. We also take note that the Russians has a great challenge in regenerating their forces. We also see that the Russian economy is at the ropes. This is very important for Europe. Now, a few things are really important there. First thing, it's great now that, of course, the EU reparation loans can be provided for the Ukrainians. For Sweden, it's super important that the Ukrainians decide how to use these loans. They know their own requirement best, so let them use these EU loans in the way that will provide the most combat power
power for the Ukrainians. The other one, which is also very important, is that we also continue supporting Ukraine on a bilateral basis. Last year, Sweden was number 3 in the world when it came to bilateral Ukraine support. We stand ready to do more. Now it's a time for Europe to seize the moment to ensure that the Ukrainians can prevail and negotiate from a position of strength. And supporting Ukraine, it's both the right thing and the smart thing for Europe to do at this moment. Minister, I have one question. Your military ships that Russian threat is getting closer. What does it mean? We have more information regarding that? Well, we keep very close assessments on the Russian military capabilities. We take note that they're picking up important lessons learned from the war in Ukraine. They're better right now with deep precision strike. They know how to use electronic warfare. They also scaled up the defense industrial base, and they have a propensity to great military and political risks. Right now, they're bogged down in and around Ukraine. That's not going to last forever. So it's super important now that all allies within NATO are committed to transforming the defense investment commitment also into combat power to ensure that we can deter and defend every inch of Allied territory. One more question. How worrying is it that the US announced that they will not deploy Tomahawk missiles in Germany, and should Europe therefore develop its own capabilities? Listen, we are prepared. We've been getting the message coming out both in the national security strategy and in the national defense strategy. This is a moment for Europe to shoulder a much larger responsibility for its own security. I see also that happening in Europe as we are now all on the trajectory of going up to 5% of GDP. Now the challenge for us is to quickly transform economic clout, because of course the EU has 8 times the budget of or the economy of Russia, but to transform that into combat power and ability to fight tonight. So that's what we are dedicated. You are going to discuss the implications of security and defense implications from the war in Iran on Europe. Yeah. Can you tell us more about that? What does it mean in practical terms? Well, in practical terms, a few things. One is, of course, that we worry that the tension is going to be removed from Ukraine to the Middle East. So the political broadband, so to speak, is going to be affected by it. The media focus, for sure, is going to be moved to the Middle East. Now, our commitment to Ukraine is the same, but I just take note of that. The other one is, of course, military resources as well. There's no secret that finding, for example, interceptors to the Patriot system has been a challenge. I think that sends a message to Europe also to ramp up our own defense industrial capability as well. And we've been strongly encouraged also by our American friends to do that. Thank you. Okay, thank you. Fokuset just nu väldigt stort på Mellanöstern såklart, stort på Iran. Är det för mycket blickar dit, för lite på Ukraina? Det är för media kanske det är mer fokus på Mellanöstern, men för vår del så är det ju väldigt mycket fokus just nu på Ukraina, och det är ju på grund av att Ukraina nu också har gjort framgångar på slagfältet under både förra månaden och den här månaden. Det är ju faktiskt Ukraina tar mer territorium än de förlorade den första gången på 2 år, i kombination med att vi också ser att Ryssland har svårt att regenerera förband på grund av de stora förlusterna som Ryssland har. Det är klart att med de nya reparationslånen nu som Ukraina får till Ukraina, så får också Ukraina luft under vingarna. Så för vår del så är det fokus på stödet till Ukraina, och det är vad jag kommer uppmana mina kollegor här idag också. Du pratade alldeles nyss här om att det är viktigt att Ukraina får använda de här pengarna precis som de vill och efter sina behov. Är det inte bra om de köper europeiskt? Ja, de kan köpa europeiskt, men de måste också kunna få köpa annan försvarsmateriel. Det viktigaste nu är att Ukraina kan förhandla från en styrkeposition, och de måste avgöra ifall de ska köpa europeiskt eller amerikanskt eller från något annat land, eller om de vill faktiskt använda de här medlen för att stärka sin egen försvarsindustriella bas. Vi vet att Ukraina är det enda landet i Europa där kostnaden för försvarsmateriel faktiskt har sjunkit på grund av att de har reformerat sin egen försvarsmarknad på ett väldigt effektivt sätt. Så vi har jättemycket att lära från den ukrainska försvarsmarknaden, och jag är glad att svenska företag och ukrainska försvarsföretag börjar jobba allt närmare i samarbete. Alexander Stubb pratade igår om att den europeiska försvarsförmågan är god även utan USA, att Europa nog ändå kanske kan klara
klara sig själva. Titta bara på Finland, det var hans poäng. Alltså, vad är din bedömning? Alltså, hur mycket amerikanska trupptrapp, hur mycket kan USA dra sig tillbaka innan det verkligen blir känsligt för Europa? Vi sker en historisk upprustning i Sverige och i många andra europeiska länder. Det är viktigt, men vi är fortsatt beroende av en amerikansk närvaro på den europeiska kontinenten. Just nu ligger ju den på 85 000 och USA har aviserat att man kommer att gå ner sannolikt till 80 000 eller omdisponera sina militära resurser och förmågor. Men på det stora hela så är vi nu i ett momentum där Europa kan och måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Sen när det kommer till vissa typer av förmågor, när det kommer till det utvidgade kärnvapenparaplyt från USA, när det kommer till bland annat satellitbaserad underrättelseförmåga, det som heter långräckviddig precisionsförmåga, där kommer USA fortsatt vara viktigt även under lång tid framöver. Peter får nästa fråga. 42.7 är ju någonting som har testats nu då på ambassadörsnivå eller på den nivån. Hur ser du på den? Behöver den liksom klargöras tydligare vad EU kan gripa in vid en sorts artikel 5-situation? Jag skulle vilja ta fasta på Ninistö-rapporten som pratar just om det här att man måste också förbereda EU på vad skulle hända om ett av medlemsländerna blir utsatt för ett väpnat angrepp. Finns det planer för civil beredskap och hur kan EU stötta NATO i sitt arbete med avskräckning och försvar? Till exempel vilken roll har Frontex, vilken roll har de civila resurserna som finns inom EU också för att kunna se till att vi får en starkare motståndskraft inom hela EU. Så vi välkomnar också diskussionen kopplad till artikel 42.7 och också ser EUs resurser som komplementära till NATOs åtgärder i det här avseendet. På vilket sätt, hur skulle du vilja att den ser ut? Det har pratats om någon manual eller något liknande, eller behövs det någon särskild ansvarig för 42.7-lägen? Jag har åt frukost med Kubilius nu i morse och vi diskuterade bland annat den här frågan då om en manual och att det också EU behöver förbereda sig för ett allvarligare säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Och vi har ju sagt att det går inte att utesluta att vi eller någon annan blir utsatt för ett väpnat angrepp. Men vilken roll och vilket ansvar har EU i sådana tillfällen? Och det tycker jag att EU verkligen förtjänar och arbeta mer med. Det handlar ju ytterst om en ökad motståndskraft, en bättre förmåga till avskräckning, att man förbereder sig på även det värsta. Om 42.7 där då. Det finns ju de som verkligen driver på för den här artikeln. Samtidigt finns det ju de som ser det risker med det, med att det här skulle kunna göra att USA drar sig tillbaka ännu mer från Europa. Hur ser du på det? Det här är ett komplement och inte ett substitut till NATO och naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO, för NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs och i första hand så handlar det om att använda de delarna, men kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, så att också EU har en starkare civil beredskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan. Samtidigt säger Spaniens utrikesminister till exempel att han vill se en EU-armé. Vi kan inte förlita oss på andra länder och utpressas av andra länder, alltså underförstått USA. Vad säger du om det? Ja, en EU-armé är inte någonting som är aktuellt och det finns heller inget engagemang för att driva på en gemensam EU-armé. Det här handlar om ett Europa av många olika arméer. Det viktigaste är de nationella ansvaren som länderna nu har och dels se till att man följer upp försvarsinvesteringsmålet och verkligen når 5% av BNP, varav 3,5 kommer att vara till de rent militära utgifterna. Det andra är att se till att också transformera de här ekonomiska resurserna till starka krigsförband som vi pratar om i Sverige för att kunna bedriva avskräckning och försvar. Men är det ett problem då att det kommer den här typen av uttalanden från stora EU-länder? Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt. Det är heller ingenting som jag uppfattar efterfrågat och skapa någon form av gemensam EU-armé, utan vi har ett mellanstatligt och ett allt starkare samarbete på det här området och också ett allt starkare Europa på grund av att det finns en insikt nu om att Europa måste ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet på grund av att USA i huvudsak är fokuserade på den västra hemisfären och den indopacifiska regionen. Sista fråga bara om Storbritannien. Det står man en del i den brittiska politiken och det är ju Storbritannien som leder olika koalitioner av villiga, även Rammstein. Ser du någon fara där i att det kan bli minskat? Ja, kan den här
politiska turbulensen påverkar på något sätt? Jag har inte märkt av den när jag har ett bra samarbete med John Healey, den brittiska försvarsministern, och vi kommer ju ha ett möte senare idag kopplat till Hormuzsundet, så jag hoppas och förväntar mig att britterna fortsätter att vara fullt ut engagerade i europeisk säkerhetspolitik även om de inte är medlemmar av EU. Tack. Hur tror du att... Jag måste tyvärr gå, det var mötet att börja, förlåt. Good morning. Thomas Byrne, Minister of State of the Department of Defence. I'm happy to be here today at a meeting of European Union Defence Ministers. It's, I think, very important that we continue to have this engagement around the table. The EU is not naturally a defence union, and Ireland is a neutral country, but we each of us have an obligation to protect our people, protect our states. I think the more coordination that we can do, not just for our own security individually, but our collective security and indeed the security of Ukraine, I think secures our economy and secures our people. And I think that this engagement, this cooperation, I think is crucially important to the people of the European Union. Tony. Minister, in light of the decision by EU foreign affairs ministers yesterday on the Middle East and on the violent settlers, are you confident that there can be a qualified majority now in favour of some kind of trade restrictions on goods coming from the Middle East, and what implications might that have for Ireland's own legislation? Well, yesterday I think was significant. We had a Hungarian veto up to now on something that every other member state agreed on, which is not normally the case when it comes to this area. So we now have sanctions agreed for violent settlers. I think that's a really important signal of the European Union at work, doing the right thing, responding to, I suppose, the demands of the people and implementing this by unanimous decision. Now, in relation to settler goods, obviously that's something that we have a policy at home on in terms of bringing forward the Occupied Territories Bill. But clearly it would be preferable if this were done at European Union level. We would await a Commission proposal on this, but it looks to me like the support for this is increasing. But we have to wait until there is a Commission proposal in relation to it. And if there is a Commission proposal, does that remove some of the legal uncertainty about the Occupied Territories Bill? Look, I'm not going to talk about certainty or uncertainty. The government has its own position, its own plan for the Occupied Territories Bill, but clearly a combined European response would be more effective. I mean, that goes without saying. So if a Commission proposal comes forward, it's likely that Ireland would support it, and I would say an increasing number of member states as well. Minister, yesterday Ukraine came up with the idea of so-called airport ceasefire and potential role of Europe in that. What do you think about that? Well, look, we want to see a ceasefire there, which means a credible, long-lasting, sustainable peace for Ukraine, that Russia gets out of Ukraine. That's really, really important. We've supported the discussions that have been ongoing between the US, Ukraine and Russia. And we've done other things as well, including discussions here this morning about the security of Ukraine. The enlargement of the European Union to include Ukraine is also a crucial part of any peace outcome. So we would support any move to bring peace, to end this illegal invasion by Russia. But at the same time, I think we're just as well to increase our sanctions and to continue to work on the next sanctions package. How dangerous is it for Europe that the US want to withdraw troops and not place the terrorists? Well, look, Ireland's not a member state of NATO, so it's probably not my position to answer that question. If the Strait Hormuz continue to close, what's the biggest challenge for you or the European Union? Look, we want to see a ceasefire. We want to see a complete resolution of the issues between the US, Israel and Iran. Because all of us around the world are feeling the effects of increased energy prices, shortages of supplies of various goods, which then feeds into consumer prices and feeds into economic decline. So we want to see an end. We think that would be better for all concerned to ensure our economies can continue to prosper. The European Union is the greatest example in the world of a peace process. I think the lessons that we've learned here can always be applied in any subsequent conflicts. On American weapons for... Article 42.7. What's the question, sorry? Does the EU need to speed up its discussion on Article 42? Well, I think we're having an ongoing discussion on Article 42.7. Article 42.7 is there, so we know what it says. It's a mutual assistance clause in the Treaty of the European Union. It has been invoked previously
could be invoked again. So we've ongoing discussions on that, and if any member state is in difficulty and invokes the clause, then it's for the member states to decide to respond at that particular moment. Thank you very much. Sorry, Tony. Clarity on the prospect of a single EU candidate for the Director General of the FAO? Look, the Irish government is supporting Phil Hogan. As you know, we think Phil is a very experienced person. He's a politician of long-standing, senior minister in Ireland, senior commissioner here in Brussels as well. So we think that he would be the ideal European Union candidate, and we continue to support him. Thank you very much. Thank you. Students, just a quick one. Good morning. Busy day ahead. We are set to confirm the partial general approach to Agora EU today, and I'm very pleased that the collective efforts of EU member states to secure funding for cultural and creative sectors have paid off. I'm particularly grateful to all culture ministers who signed a letter to the Commission regarding the funding for Creative Europe. Funding also continues for civil society and media, two sectors that are vital for our democracies. But at the same time, we see that events in the world show democracy cannot be taken for granted. This is why I'm raising an AOB today regarding Russia's return to the Venice Biennale. I'm calling for a strong and joint action from the Council to prevent the instrumentalization of cultural institutions while Russia continues to violate international law. I'm calling for a clear approach on how to stop Kremlin's funded cultural institutions from breaching sanctions. We cannot continue closing our eyes while Kremlin is feeding its propaganda using cultural institutional platforms, while at the same time continuing its attempts to violate international law, to erase Ukrainian culture, identity, history. This is a time when we have to act very clearly. Thank you.
Thank you.